Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Iram Munir and I am doing the playing the role of head of CIT department at Government College of Technology, Lytton or Lahore, and also I am a PhD scholar and doing PhD with in the subject of computer science, and my research area is artificial intelligence in health sector. Today, I am going to share my review of a very insightful TED Talk titled What We Are Learning from Online Education by Daphne Koller. Before discussing the talk, let me begin with the simple question. What if a student geographical location, financial situation, or social background could no longer decide the quality of education that they receive? This is exactly the kind of question that Daphne Koller makes us think about. Daphne Koller is a computer scientist, educator, and co founder of Coursera. In this TED Talk, she presents a powerful vision of how technology and online education can transform the traditional education system. Here, her central argument is not simply that we can put lectures on internet. Rather, she argues that technology can help us make education more accessible, more personalized, more interactive, and more evidence based. One of the strongest part of the talk is when Daphne Koller reflects on her own education background. She explains that she was fortunate to grow up in a family where education was highly valued. She had access to good universities and opportunities. But then she asked us to think about people who are not so fortunate. Around the world, millions of capable students want a quality education but cannot access it because of limited university seats, high tuition fees, geographical barriers, or personal circumstances. She gives example to show that the demand for quality educator is enormous. And this gives us first major message of talk. Talent is distributed everywhere, but opportunity is not. I think this is one of the most powerful lesson for educators. A brilliant student may live in a small town. Another student may not be able to afford an expensive university. Someone may have family responsibilities and cannot attend a traditional classroom. But if that person has internet access and motivation to learn, online education can open a completely new door. The second major idea is the uh, de- democratization of education through platforms such as Coursera. Courses from leading universities could be made available to learners around the world. The important point is that online education can remove some traditional barriers. So, don't necessarily need to live near a major university. You don't necessarily need to sit in a classroom at a fixed time. You can learn from home, from your workplace, or from almost anywhere with an internet connection. So, for me, this is particularly important in today's world because education is no longer something that ends when we receive our degree. Learning has become a lifelong learning process, and this idea has become more relevant today because artificial intelligence, automation, digital platforms, and changing job markets are continuously creating new skills and new professions. So, education
should not only prepare students for their first job, it should prepare them to keep learning throughout their lives. And another important lesson from Daphne Koller is the effective online education cannot simply mean uploading a one or classroom lecture to YouTube. She explains that online courses can be uh, redesigned specifically for digital learners. For example, a long lecture can be divided into shorter, focused learning modules. Student can pause, they can review difficult concepts, they can move at their own pace, they can access additional material according to their individual needs. This introduces an important educational concept. So, in a traditional classroom, the teacher usually has to teach the whole class according to one schedule. But students are different. Some students understand a concept immediately, other needs more explanation, some need additional practice, and some want advanced material. Online learning can provide greater flexibility for these different learners. As an educator, I find this idea extremely valuable because our goal should not simply be that I have taught the topic. Our real question should be, have my students actually learned the topic? There is a big difference between teaching and learning. And one of my favorite message from this TED talk is the is TED talk is the importance of active learner. Daphne Koller emphasizes the students don't learn effectively simply by sitting passively and watching videos. They need opportunities to practice, they need questions, they need feedback also. They need to retrieve information from memory. They need to apply concepts. And they also need, extremely important for modern teachers. Imagine teaching programming. Instead of explaining Python for 1 hour and then asking students to go home and practice, we can explain a concept for a few minutes, give students a coding challenge, allow them to experiment, provide feedback, and then move to the next concept. That changes the students from passive listener into an active participants. And I believe this is where technology becomes truly valuable. Technology should not replace the teacher. Technology should increase the teacher's ability to engage the learners. Another fascinating aspect of the talk is the use of educational data. Online learning platform can collect information about how students interact with learning material. For example, which questions are difficult, where do students make mistakes, how much time do they spend on a particular concept, when do they stop watching, how do they perform in quizzes, how effectively is peer assessments. All of this information can help educators understand learning in ways that are difficult to achieve in a traditional classroom. So, the speaker Daphne Koller describes this as an opportunity to learn not only what students are learning but also how students are learning. For a teacher, this is incredibly powerful. Imagine if instead of saying, most of my students don't understand this topic, we could identify exactly which concept is creating difficulty and why. That is the beginning of data driven education. So, another interesting idea is peer assessment. Um, in traditional education, we often assume that only the teachers can evaluate students' work.
But online education can create opportunities for students to evaluate and learn from each other. And this creates a second layer of learning. Now, as an educator, this is where I personally connect more strongly with this talk. Some people believe that online education and artificial intelligence will eventually replace teachers. I don't agree with the idea. Instead, I believe technology is changing the role of the teacher. The teacher of the future may not be simply someone who delivers information, because information is already available everywhere. Google can provide information, YouTube can provide information, Coursera can provide information. So, what become more important? The teachers become a mentor, facilitator, designer of learning, experience, motivator, evaluator, and guide. Our responsibility is to help students decide, what should I learn? Why should I learn it? How should I apply it? How can I solve real world problem with it? And perhaps most importantly, how can I continue learning when the teacher is no longer standing in front of me? However, I also believe that online education has limitations. Access to online education does not automatically guarantee learning. A student needs motivation, discipline, digital literacy, reliable internet, and sometimes guidance. There is also the issue of a digital divide. If some students have high speed internet, modern devices, and quiet learning environment while others don't, technology can sometimes create another form of inequality. There is also the challenge of students' engagement. Although Stephanie Koller delivered this TED Talk in 2012, its message remains remarkable relevant. In fact, the development of AI has made many of these ideas even more important. Today, we are moving from online learning towards AI assisted learning. Student can receive instant explanations. They can practice with AI tutors. Teachers can create personalized learning materials. Analytics can identify weaknesses. But technology alone is not the solution. Pedagogy must come first. We should not ask, what technology can we use? We should first ask, what learning problem are we trying to solve? Then we should choose the technology that help us solve the problems. So, my final message is that technology can open the doors of education to the world, but meaningful learning happens when technology, pedagogy, and human connection work together. And as educator, I think our challenge is not to resist this change. Our challenge is to lead this change. We should prepare our students not merely to pass examination but to become lifelong learners. Because the world is changing rapidly. So let us not ask only what should we teach our students today. Let us also ask how can we teach them to keep learning tomorrow. That for me is the real message of Daphne Koller. What we are learning from online education. Thank you so much. Keep learning, keep adapting, and keep creating opportunities for others to learn. Thank you so much. Okay, viewers, now I will give my review in Urdu. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इरम मुनीर है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लिटन और लाहौर में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। आज मैं एक इंतहाई अहम और मौजूदा दौर से मुतल्लिक टेड टॉक के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार करने जा रही हूँ। इस टेड टॉक का उन्वान है, व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम ऑनलाइन एजुकेशन।
اور اس کی اسپیکر جو ہیں ڈیفنی کالر، جو ایک کمپیوٹر سائنسدان، ماہر تعلیم اور آن لائن تعلیم کے میدان میں ایک اہم نام رکھتی ہیں۔ لیکن آج میں صرف اس ٹیڈ ٹاک کا خلاصہ پیش نہیں کروں گی، بلکہ ایک ایجوکیٹر کی حیثیت سے یہ بھی بتاؤں گی کہ اس ٹاک سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے اور آج کے تعلیمی نظام میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہوں گی۔ اگر دنیا کے ہر طالب علم کو معیاری تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل جائے تو کیا ہوگا؟ ذرا تصور کیجئے، ایک طالب علم کسی بڑے شہر میں نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی گاؤں میں رہتا ہے۔ اس کے پاس کسی بہترین یونیورسٹی تک پہنچنے کے وسائل نہیں ہیں۔ شاید اس کے پاس زیادہ پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے پاس ایک چیز ہے۔ کیا؟ سیکھنے کی خواہش۔ تو کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ کسی بڑے شہر یا بڑے ادارے میں نہیں رہتا، اس بہترین تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے؟ کیا اس کو یہ موقع ملنا چاہیے؟ ڈیفنی کولر کا ٹیڈ ٹاک بنیادی طور پر اسی سوال کے ارد گرد گھومتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ٹیکنالوجی اور آن لائن ایجوکیشن کس طرح تعلیم کو زیادہ لوگوں تک پہنچا رہی ہے اور کیسے پہنچا سکتی ہے۔ ڈیفنی کولر کی گفتگو ایک اہم پیغام یہ ہے کہ دنیا میں صلاحیت اور ذہانت ہر جگہ موجود ہے، لیکن مواقع ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ کسی طالب علم میں بہت زیادہ قابلیت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پاس اچھی یونیورسٹی تک رسائی نہ ہو۔ کوئی طالب علم مالی مشکلات کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ کوئی جغرافیکل لوکیشن کی وجہ سے بہترین ٹیچرز تک نہ پہنچ سکے، یا پھر مطلب کہ وہ اس طرح کے مواقع اس کو نہ مل سکے، تو یہاں پر آن لائن ایجوکیشن ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ایک طالب علم دنیا کے کسی بھی حصے سے بہترین یونیورسٹیز اور ٹیچر سے سیکھ سکتا ہے، اور میرے خیال میں یہ تعلیم کی دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ روایتی تعلیم میں ہمیں ایک کلاس روم میں جانا ہوتا ہے اور ایک مخصوص وقت پر پہنچنا ہوتا ہے، ایک مخصوص ٹیچر سے پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن آن لائن ایجوکیشن نے ان تمام لمیٹیشن اور باؤنڈریز کو کافی حد تک ختم کر دیا۔ اب طالب علم جو ہے وہ گھر سے سیکھ سکتا ہے، اپنی سہولت کے وقت سیکھ سکتا ہے اور اپنی رفتار سے سیکھ سکتا ہے، اور مختلف ممالک کے بہترین ٹیچرز اور یونیورسٹی سے نالج حاصل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کورسیرا جیسے پلیٹ فارم نے ایجوکیشن کو ایک عالمی سطح پر پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ڈیفنی کولر ایک بہت ہی اہم بات کرتی ہیں۔ آن لائن ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کلاس روم میں دی جانے والی 1 گھنٹے کی لیکچر کو جسٹ ریکارڈ کریں اور انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیں۔ یہ کافی نہیں ہے۔ افیکٹو آن لائن لرننگ کے لیے ہمیں ٹیچنگ میتھڈولوجی کو بھی تبدیل کرنا ہوگا۔ مثلاً ایک لمبے سے لیکچر کو چھوٹے چھوٹے لرننگ ماڈیولز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ آن لائن ایجوکیشن میں اسٹوڈنٹ کو درمیان میں کوسچن دیے جا سکتے ہیں، کوئزز دیے جا سکتے ہیں اور پریکٹیکل ایکٹیویٹیز دی جا سکتی ہیں، اور ان کو فیڈ بیک دیا جا سکتا ہے، اور فیڈ بیک بھی انسٹنٹلی یعنی فوراً۔ اور اس طرح اسٹوڈنٹ صرف لیکچر سننے والا ہی نہیں بلکہ وہ لرننگ پروسیس کا ایکٹیو پارٹیسپینٹ بن جاتا ہے۔ اس ٹیڈ ٹاک کا ایک اور اہم تصور ہے پرسنلائزڈ لرننگ۔ ہر طالب علم ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ اسٹوڈنٹ کسی کانسیپٹ کو بہت جلد سمجھ لیتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ کو زیادہ وقت لگتا ہے، اور کچھ کو ایڈیشنل ایگزامپلس کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ جو ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس وہ ایڈوانس لیول پر جانا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح ٹیکنالوجی مطلب ٹریڈیشنل کلاس روم میں ایک ٹیچر کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کو انڈیویجول لرننگ اور اسپیڈ کے مطابق پڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ٹیکنالوجی اس عمل کو آسان بنا سکتی ہے۔ اسٹوڈنٹ کسی لیکچر کو دوبارہ دیکھ سکتا ہے، مختلف ٹاپک کو پر زیادہ وقت لگا سکتا ہے، کوئزز کے ذریعے وہ انڈرسٹینڈنگ اپنی چیک کر سکتا ہے، اور فیڈ بیک کے ذریعے بھی وہ اپنی لرننگ کو چیک کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں ڈیفنی کالر کی ٹاک کا ایک بہت ہی پاورفل میسج ایکٹیو لرننگ ہے۔ صرف لیکچر سننا، مطلب بیٹھے رہنا، دیکھتے رہنا، اس کو سننا، صرف یہی لرننگ نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹ
को कुछ करना भी चाहिए। इसे सवाल हल करने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, मिस्टेक्स करनी चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए ताकि वो फिर इससे सीख सके। डेफ़्नी कोलर का एक बहुत ही दिलचस्प तस्वुर लर्निंग डेटा से मुतल्लिक भी है। मतलब ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि स्टूडेंट किस तरह का लर्निंग मटीरियल इस्तेमाल कर रहा है। कौन-सा सवाल ज़्यादा स्टूडेंट्स को मुश्किल लग रहे हैं और स्टूडेंट कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं और कौन से कॉन्सेप्ट को बार-बार पढ़ रहे हैं और स्टूडेंट क्विज़ में कहाँ कम परफ़ॉर्मेंस रखते हैं। अम, इस तरह से स्टूडेंट ने क्या सीखा, ये सारा पता चल सकता है। स्टूडेंट किस तरह से सीखता है, ये सारा इस कॉन्सेप्ट से जो डेटा मिलेगा उससे जो एक टीचर है वो समझ सकता है कि स्टूडेंट कहाँ पे लैग कर रहा है, कहाँ पे दिलचस्पी रख रहा है। और इस टेड-टॉक में एक और दिलचस्प जो आइडिया है वो पीयर असेसमेंट का है। आमतौर पर हम ये समझते हैं कि सिर्फ़ टीचर ही स्टूडेंट के काम को इवैल्यूएट कर सकता है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में स्टूडेंट एक-दूसरे के काम को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब मैं इस टेड टॉक को एक सिर्फ़ एजुकेटर की नज़र से ही देखती हूँ कि आज एक बहुत आम सवाल पूछा जाता है कि टेक्नोलॉजी टीचर्स को रिप्लेस कर देगी? मतलब अक्सर लोग ये पूछते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी जो है, उससे टीचर्स का रोल ख़त्म हो जाएगा? तो मेरा जवाब ये होता है हमेशा कि नहीं, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी टीचर्स को रिप्लेस करने के बजाय टीचर्स के किरदार को तब्दील कर रही है, उनके रोल को तब्दील कर रही है। आज इन्फॉर्मेशन हासिल करना मुश्किल नहीं है। इन्फॉर्मेशन आप कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे आप गूगल, यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्सेज़, कोर्सेरा, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और मतलब इन सारी चीज़ों से आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो फिर टीचर की असल वैल्यू क्या है? टीचर सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन देने वाला शख्स नहीं, टीचर एक मेंटर है, फैसिलिटेटर है, गाइड है, मोटिवेटर है और सबसे बढ़कर लर्निंग एक्सपीरियंस का डिज़ाइनर है। मतलब कि उसके पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। टीचर स्टूडेंट को सिर्फ़ ये नहीं बताता कि क्या सीखना है, बल्कि वो ये बताता है कि क्यों सीखना है, कहाँ अप्लाई करना है और मसाइल को हल करने के लिए नॉलेज को कैसे इस्तेमाल करना है। अ, अगरचे डेफ़्नी कॉलर ने ये टेड टॉक किसी सा बहुत पहले मतलब 2012 में पेश की, लेकिन इसकी अहमियत आज के दौर में इसकी अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि आज हमारे पास सिर्फ़ ऑनलाइन एजुकेशन नहीं बल्कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भी मौजूद है। सो आखिर में इस टेड टॉक से हासिल होने वाले पैगाम को एक जुमले में बयान करना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी तालीम के दरवाज़े पूरी दुनिया के लिए खोल सकती है, लेकिन हकीकी लर्निंग तभी होती है जब हम टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमन इफ़ेक्टिव टीचिंग को कन का कनेक्शन बनाएँगे, एक साथ इसको मर्ज करेंगे और मिला के चलेंगे। मेरे लिए इस टेड टॉक का सबसे बड़ा सबक ये है कि एजुकेशन शुड नॉट बी लिमिटेड बाय ज्योग्राफी, टाइम और मनी। तालीम किसी एक शहर, किसी एक अदारे या किसी एक क्लासरूम तक महदूद नहीं होनी चाहिए। आज दुनिया तेज़ी से तब्दील हो रही है, टेक्नोलॉजी तब्दील हो रही है, जॉब्स तब्दील हो रही हैं, स्किल्स तब्दील हो रही हैं और इसलिए एजुकेशन मस्ट चेंज टू। एजुकेशन को भी चेंज होना चाहिए। हमें अपने स्टूडेंट को सिर्फ़ एग्ज़ाम्स के लिए तैयार नहीं करना, बल्कि इन्हें लाइफ़ लॉन्ग लर्नर्स बनाना है। हमें इन्हें ये सिखाना है कि अगर कल कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई नया प्रोफ़ेशन पैदा हो जाए या इनकी मौजूदा जॉब की नेचर तब्दील हो जाए, तो वो खुद को दोबारा सीखने के काबिल बना सकें। और शायद यही आज के टीचर का सबसे बड़ा किरदार है। इसलिए हमें सिर्फ़ ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि हम आज अपने स्टूडेंट को क्या पढ़ाएँ, बल्कि हमें ये पूछना चाहिए कि हम अपने स्टूडेंट को कल खुद सीखने के काबिल कैसे बनाएँ? और मेरे ख़्याल में डेफ़्नी कॉलर की इस टेड टॉक का असल पैगाम भी यही है। आखिर में मैं सिर्फ़ एक जुमला कहना चाहूँगी, द फ्यूचर बिलॉन्ग्स नॉट टू दोज़ हू नो एवरीथिंग बट टू दोज़ हू नेवर स्टॉप लर्निंग। यानी मुस्तकबिल इन लोगों का नहीं है जो सब कुछ जानते हैं, बल्कि इन लोगों का है जो सीखना कभी नहीं छोड़ते। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये रिव्यू आपको बहुत पसंद आया होगा, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचर हैं, प्रोफ़ेशनल हैं।
تو یقیناً آپ اس سے ریلیٹ کر سکیں گے اور دیکھیں گے کہ آن لائن ایجوکیشن کتنا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔